You please note down in your notebook, pulse code modulation. What is pulse code modulation? And what are the elements in that pulse code modulation? Pulse code modulation is a method. Pulse code modulation is a method of converting an analog signal into digital signal. Suppose an analog signal is there. That analog signal is converted into digital signal by using a method. That method is called pulse code modulation. Here we see the now, do you see my screen? Yes, sir. Okay. Now I draw the block diagram of pulse code modulation. Suppose m of t is an analog signal. You please note down in your notes. Analog signal this signal is first given to the sampling block. Sampling block. Now, the output of this signal is given to the quantizer. Next, the output of the quantization block is given to the encoder. The output of this encoder is the digital signal. Digital signal. Okay. Okay. Suppose, assume m of t is an analog signal. That analog signal is converted into digital signal by using the process PCM, pulse code modulation. These are the elements of PCM. Elements of PCM. What are the elements of PCM? Sampling, quantization, and encoding. Okay. Here you can write encoding. These are the three processes that are being involved in pulse code modulation. The first process is sampling. Of course,
you have studied about that sampling process in the signals and systems subject. Anyhow, let us repeat that process. Let us review that process. What is sampling process? Next, the sampling output of the sampling can be represented as M of NTS. M of NTS, where TS is the sampling interval. M of NTS, that is M of NTS is the sampling interval. Okay, that M of NTS is given as a input to the quantization process. And out of the quantization is given to the encoding process. The output of the encoding process is the digital signal. So this is the block diagram of a pulse code modulation. Now let us see a sampling process. Sampling process. What is sampling? For example, I give an analog signal. M of t, like this. Suppose the y-axis is the amplitude of M of t, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. This is about y scale. The M of t is the analog signal. M of t is the analog signal. Particularly, it is a continuous time, continuous amplitude signal. That's why it is analog signal. Now, if this signal is given to the sampling processor, what is sampling process? A sampling process is nothing but it converts a continuous time signal into discrete time signals. A continuous time signal into discrete time signals. How it converts a continuous time signal into discrete time signals? By simply taking the samples of M of t. Samples of M of t at an interval of sampling interval Ts. At an interval of sampling interval Ts. Suppose in the x-axis it is the origin. Suppose this is Ts. This is 2Ts. 3Ts, 4Ts, 5Ts. Here I take the samples at 0, at Ts, at 2Ts, at 3Ts, at 4Ts, at 5Ts, like that. Suppose if you take the samples here, then we get at 0, we getting this value. At Ts, the value of M of t has this much of amplitude. At 2s, the value of M of t like this. At 3Ts, the value of M of t. At 4Ts, the value of M of t is having this much height. At 5Ts, the value of M of t is having this much of height, like this. So after taking these samples, you will get only discrete time signal. You will get only discrete time signal. That means you just erase this analog signal.
So you will get this signal is not m of t, but you can write m of nts, m of nts, and x-axis is not t but yeah, right. Suppose n is equal to 0, n is equal to 0, then you will get, you substitute n is equal to 0, m of 0. So this is m of 0, no? This is m of 0. Suppose n is equal to 1, then at n is equal to 1 means you substitute n is equal to 1, you will get m of ts. Then this is the value of m of t at t is equal to ts, no? The value of m of t, the value of m of t at t is equal to ts. How do you write this one? M of n, sorry, m of ts. M of the value of m of t, value of m of t at t is equal to ts is equal to m of ts, no? So when n is equal to 0, n is equal to 1, that is equal to m of ts. This is the value of m of ts. The value of m of t at t is equal to ts. Similarly, when n is equal to 2, this line is having 2 ts, having a value, that value is equal to m of 2 ts, and this value is equal to m of 3 ts. This is m of 4 ts. This is m of 5 ts. Now this is discrete time signal, and it is also called sample signal. It is also called sample signal. This one is called sample signal. So a sampling process will convert a continuous time signal into discrete time signal. That discrete time signal is called sampled signal. That discrete time signal is called sampled signal. For example, the values of sampled signals are at n is equal to 0, that is m of 0. Suppose this value is equal to minus 0.9. Minus 0.9. This value is equal to minus 0.9. And this value is equal to 1.6. And this value is equal to almost 1.8. And this is equal to 2.9. This value is equal to 3.5. This value is equal to minus 3.1, like this. So these are the sample values. What are the sample values? Whatever the values of these lines that are called sample values. Let us see. In PPT presentation, let us see about this sampling process. So a sampling process will convert a continuous time signal into discrete time signal. That discrete time signal is called sampled signal. So a pulse code modulation will consist of a sampler, quantizer, and encoder. Okay. PCM is a method of converting an analog signal into digital signal that we have discussed already. What is analog signal? What is digital signal? Okay. Suppose a message signal. I take the message signal, analog signal, like this. Suppose this is the message signal, y-axis and x-axis. Y-axis is the m of t, that is message signal. X-axis is t, and y-axis is having some amplitudes.
Let this is the message signal, that is analog signal. Okay, I take the samples at n is equal to 0, ts, 2 ts, 3 ts, 4 ts, 5 ts, 6 ts, 7 ts, 8 ts, and so on. Okay, suppose at n is equal to 0, at t is equal to 0, that line indicates the value of m of t at t is equal to 0. The value of m of t at t is equal to 0. At t is equal to ts, the value of m of t at t is equal to ts. This value. Okay. Next, at 2 ts, these are the amplitudes of m of t at different sampling intervals. Suppose, let us neglect that envelope. Let us see. Now this is the sampled signal. This is message signal, that is the signal which is shown in black color, that is the analog signal. And now the signal which is represented with red lines, that is sampled signal, that is represented by m of nts. Suppose m of 0 is equal to 1.2 volts, and m of ts is equal to 1.4 volts, and m of 2 ts is equal to 1.8, 3.5, 0.5, minus 2.9, like this. So if you want to transmit an analog signal, you have to transmit this analog signal continuously. Okay, if you want to transmit sampled signal, suppose sampled signal, you are supposed to transmit 1.2 volts, 1.4 volts, no information, no value of amplitude, no amplitude is transmitted between 0 and ts. That information is lost. But however, at the receiver, from this sampled signal, the original signal can be reconstructed from this sampled signal, that is from 1.2 volts, 1.4 volts, 1.8 volts. For these sampled values, you can reconstruct original signal, that is m of t, provided that one condition should be satisfied. What is that condition according to sampling theorem? The sampling frequency should be greater than or equal to twice of the maximum signal frequency, 2fm. Fs should be greater than or equal to 2f. That we have learned in the previous semester. Okay. Next. See, this is the sample signal. No? Next, let us discuss about quantization process. What is quantization? If you observe that this analog signal, this analog signal is having infinity possible values. No, am I correct or not? This analog signal is having infinity possible values. Suppose the maximum peak to peak value of m of t is -4 to +4 volts. Then what are the possible values of m of t? The maximum value of m of t is +4 volts. The minimum value of m of t is -4 volts. And it is known that, suppose we assume that the m of t is existing between -4 to +4 volts only. ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని అనుకుందాం. And now can you tell me what is the value of what are the possible values of m of t at any instant of time? Any value between -4 and +4, no? Then how many possible values are there between -4 and +4? Infinity possible values are there. Because that value may be -3.9 or 3.91 or 3.98, 3.90, 96, 98. So many infinity values, so many values are there. That number of possible values from -4 to +4 that can be taken by the m of t is infinity. So still it is analog signal. Okay. In order to convert this analog signal into digital signal, what is digital signal? We have discussed in digital signal, at any instant of time, that signal can be any one of the predetermined set of values. Suppose predetermined set of values are two values, -5 volts, +5 volts. So at any instant of at any moment, at any instant of time, the value of m of t will be either -5 volts or +5 volts. Only two possibilities are. But in this analog signal, infinite possible values are there from -4 to +4.
So in order to convert that analog signal into digital signal, the first process is sampling. The first process is sampling. If you observe this sampling, still this sampled signal is having finite possible values or infinite possible values at any instant of time. Can anybody answer me this question? The sampled signal is having the sampled signal has infinite possible values from -4 to +4 at any instant of time, or limited possible values. Answer to this question. I need a quick response. If you know the answer, you tell yes. Otherwise, say no. ఈ sampled signal ఏ టైంలో అది 0 దగ్గర కానీ ts దగ్గర కానీ 2ts దగ్గర కానీ 3ts దగ్గర కానీ 4ts ఆర్ nts ఎనీ వాల్యూ ఏ టైం దగ్గరైనా దాని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది -4 కి +4 కి మధ్యలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. అంటే పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఇన్ఫినిటీనా లేకపోతే ఫైనైటా? ఒకటే ఆన్సర్. పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఇన్ఫినిటా ఫైనైటా? చెప్పాలి. గాయత్రి ఫైనైట్, వెరీ గుడ్. ఇంకా గాయత్రి ఎందుకు ఫైనైట్ అంటున్నావు చెప్పు. ఎందుకు ఫైనైట్? Gayatri, you please speak out. Gayatri, speak out. Digital signal has finite values, sir. అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఇప్పుడు t = 0 దగ్గర తీసుకున్నాం అనుకో 1.2 volts వచ్చింది అంతేనా? సేస్ అన్నా సార్. అట్ t = ts దగ్గర ఎంత వచ్చింది? 1.4 వచ్చింది. 1.4 అంటే 1.4 రావచ్చు, 1.6 రావచ్చు, 1.8 రావచ్చు, 3.2 రావచ్చు, -2.3 రావచ్చు. అలాగే ఎన్ని పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చెప్పు. -4 కి +4 కి పాసిబుల్ వాల్యూ, -4 కి +4 కి మధ్యలో ఏ వాల్యూ అని రావచ్చు కదా. -4 కి +4 కి ఏ వాల్యూ అని రావచ్చా కాదా? కాబట్టి పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫైనైటా ఇన్ఫినిటా? ఫైనైట్ వాల్యూస్ సార్. నో ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిట్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీరు ఏ టైం ఇంటర్వల్ దగ్గర తీసుకోండి, ఏ టైం దగ్గర తీసుకోండి, 0 దగ్గర తీసుకుంటే 1.2 రావచ్చు, 1.21 రావచ్చు, 1.3 రావచ్చు, 2.1 రావచ్చు. స్టిల్ దీస్ వాల్యూస్ 1.2 ఏ వాల్యూ అని రావడానికి పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏంటి? -4 కి +4 కి ఏ వాల్యూ అని రావచ్చు కదా, ఏ వాల్యూ రావచ్చు. కాబట్టి స్టిల్ దిస్ శాంపుల్డ్ సిగ్నల్ ఈస్ హ్యావింగ్ అనలాగ్ నేచర్, దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ యాంప్లిట్యూడ్. ది యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ కంటిన్యూస్, బట్ ఓన్లీ టైమ్ యాక్సిస్ ఈస్ డిస్క్రీట్. టైమ్ యాక్సిస్ ఈస్ discrete. Okay, if time axis occurred discrete, we don't take the samples continuously, but we take the samples at t = 0, at t = ts, at t = 2ts, like this. But the values of sample signal still continuous. Okay, in order to make the continuous amplitude, అనలాగ్ సిగ్నల్ అంటే కంటిన్యూస్ యాంప్లిట్యూడ్, కంటిన్యూస్ టైం, ఇలాంటివన్నీ వర్డ్స్ అని మీరు నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. The analog signal is continuous amplitude and continuous time signal. So sampling process will convert that continuous amplitude, continuous time signal into continuous amplitude and discrete time signal. Discrete time, only time axis ఒకటే discrete చేసాం. ఇప్పుడు quantization ఏం చేస్తుందంటే, quantization is a process which converts this sampled signal, that is continuous amplitude and discrete time signal, into discrete amplitude, discrete time signal. Discrete amplitude, discrete time signal. That means
in digital signal మనం ముందు అనుకున్నాం ఏమనుకున్నాం, at any instant of time the signal should be any one of the pre-set of values. మనకి ఏదో pre-set of values కొన్ని ఉంటాయి, finite values ఉంటాయి, అందులో ఏదో ఒక వాల్యూ అయ్యి ఉండాలి, అందులో ఏదో ఒక వాల్యూ అయ్యి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సిగ్నల్ ఒక ఫైనైట్ సెట్ తీసుకుంటున్నాను, -2, -1, 0, 1, 2. How many possible values are there? Only 5 possible values are there. ఇప్పుడు నేను ఒక సిగ్నల్ డ్రా చేస్తాను. The signal at any instant of time, that signal is having any one of these possible values. అయితే -2 అని అవుతుంది, -2, -1, 0, 1, 2, -2, or -1 or 1 or 0 or 2 or -1. So at any instant of time, the signal is having either -2 or -1 or 0 or 1 or 2. Only these are the possible values. అదే అనలాగ్ సిగ్నల్ డ్రా చేశాను అనుకోండి, అనలాగ్ సిగ్నల్ డ్రా చేశాను between -2 to +2 లోనే ఒక అనలాగ్ సిగ్నల్ డ్రా చేశాను. So this is the analog signal. Here the analog signal at any instant of time, ఏ టైంలో నేను ఒక వాల్యూ కానీ చూసినట్టయితే that value lies between -2 to +2. -2 కి +2 కి ఏ వాల్యూ అయి ఉండొచ్చు. ఎక్కడైతే పాసిబుల్ వాల్యూస్ -2 అవుతుంది, అంతేగాని -2.1 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, -1.9 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, -1.2 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, 0.2 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. బట్ ఇక్కడ -2 కి +2 కి ఇన్ఫినిటీ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫినిటీ పాసిబుల్ ఏ వాల్యూ అవ్వచ్చు. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ అనలాగ్ సిగ్నల్, దిస్ ఈజ్ డిజిటల్ సిగ్నల్. పర్టికులర్ గా దీని పేరేంటి, 5 array డిజిటల్ సిగ్నల్. ఎందుకు 5 array అన్నారు? హౌ మెనీ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్? 5 possible values. So similarly here also the sample signal still is having infinity possible values. So infinity possible values nunchi finite possible values cheyadaniki that we use the process, that process is called quantization process. So the quantization process, how it done, first of all it divides the entire range. What is the entire range? +4 volts to -4 volts, -4 to +4. That -4 to +4 is divided into equal intervals. Equal intervals అంటే ఏంటి? -4 to +4 అంటే total length is equal to 8 now. Suppose 8 volts divided by 8 intervals. Then what is the range of one interval? The range of one interval is equal to 1 volt. So let us divide that entire range into 0 to 1 and 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and again -1 to 0, that is 0 to -1, -1 to -2, 0 to -1, -2 to -3, -3 to -4. So these are the sub intervals between -4 to +4. Now what quantization exactly has done, the value of the sampled signal is approximated, is rounded to the nearest quantization level. That is the definition of quantization. You please note that the quantization process approximate the or map the sampled values or round off the sample values to the nearest quantization level. So now that is the definition of quantization. Now let us see the meaning of that one. For example, at the first sample at t is equal to 0, what is the value of sample? 1.2.
This 1.2 lies in which range? Can anybody answer me? In which range? That 1.2 lies in which range? Which interval? చెప్పాలి. మీరు చార్ట్ చేసి చూడలేదు, ఈ స్క్రీన్ అంతా నేను చూస్తున్నాను. ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉన్నది? దట్ 1.2 volts is in which interval? You please speak out. చెప్పు పద్మనాభుని. You answer to this question. పద్మనాభుని, నువ్వు లైన్ లో ఉన్నావా? పద్మనాభుని శివ లైన్ లో ఉన్నావా లేదా? శ్రావణ్ కుమార్, పద్మనాభుని శివ శ్రావణ్ కుమార్. You answer to my question. మీ 46 మంది ఉన్నారు కదా, 46 మంది ఒక్కసారి ఒక్కొక్కరు ప్రెజెంట్ చెప్పండి. హూ ఇస్ మీది నంబర్స్ ఏంటి? ఎక్కడి నుంచి? బి సెక్షన్ కదా. 61 present sir, 62 Present, sir. 63 Present, sir. 63 ఎవరు? Present, sir. 63 నువ్వు చెప్పు. ఇప్పుడు కనీసం మీకు మినిమం కామన్ సెన్స్ ఉండాలి కదా. ఇలాగ అడుగుతుంటే క్లాస్ లో ఒక్కరు కూడా మాట్లాడకపోతే ఈ క్లాస్ ఏటవుద్ది? ఈ 1.2 volts అన్నది ఏ రేంజ్ లో ఉన్నది? ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉన్నది? First interval. ఏటా ఇంటర్వెల్ పేరు చెప్పు, నెంబర్ చెప్పు. 1, sir. ఆ 1.2 అన్నది నేను ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పే కదా ఇంటర్వెల్స్. ఏటా ఇంటర్వెల్స్? 0 to 1 ఒక ఇంటర్వెల్, 1 to 2 ఒక ఇంటర్వెల్, 1 to 2 ఒక ఇంటర్వెల్, 3 to 4 ఒక ఇంటర్వెల్. ఇవి అలాగే చెప్పుకొని వచ్చారు కదా. 0 to -1 ఒక ఇంటర్వెల్, 0 to -1. Yeah. 1.2 అనేది ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉన్నది? 0 to 1, sir. 0 to 1, sir. అనేది 0 to 1 కి మధ్యలో ఉందమ్మా. Yes, sir. 68. ఈసారి నుంచి నేను అడిగినట్టు రెస్పాన్స్ అవ్వకపోతే నేను ఆప్షన్ చేసేస్తాను. ఇక్కడ 68 ఎవరు? Who is 68? ఆప్షన్ 68. ఇక్కడ ఆప్షన్ చేసేస్తున్నాను. సిఆర్ 68 ఆప్షన్. Yes, sir. 69. 69. 69. సిఆర్ నువ్వు వెంటనే చెప్పాలి, రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. ఆప్షన్ అయితే నేను ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటాను. 69. Who is 69? దిలీప్ కుమార్. పేరేంటి? 69 పేరేంటి? దిలీప్ కుమార్, sir. ఉన్నాడా? క్లాస్ లో ఉన్నాడా లేదా?
ఉన్నాడు. చెప్పండి ఆన్సర్ చెప్పండి. 1.2 అనేది ఏ ఇంటర్వెల్ ఉన్నది బాబు? 1.2 lies in which interval? $69. All of you open the videos. మీరు ఇమీడియట్ గా ఎవరైతే ఓపెన్ చేస్తారో వాళ్ళకే అటెండ్ చేస్తాను. డూ ఫాస్ట్. వీడియోస్ ఓపెన్ చేయండి. వీడియోస్ ఓపెన్ చేయాలి. వీడియోస్ ఆన్ చేయండి అందరూ. $61. వీడియో ఆన్ చేయి. 61. ఆన్ చేసాం. వీడియో ఆన్ చేయి. ఆన్ చేసాం సార్. ఆన్ చేసాం సార్. ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. 62. అయినండి సార్. చేశాను సార్. లేదు మీరు ఎవరు వీడియోలు ఎక్కడ ఏ కనిపించట్లేదు. చేశాను సార్. మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేశాను కదమ్మా. ఇక్కడ నా ఫోటో తెప్పించి ఇక్కడ ఏది కనిపించట్లేదు. సార్ ఇదెవరు? జడితెల సియా. నువ్వు ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవుతుండు. జడితెల సాయి ఉన్నాడా లేడా? ఉన్నాడు సార్, కానీ వీడియో ఆన్ చేయ క్లాస్ లో ఉన్నాడు సార్. మరి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. మరి అందరి వీడియోలు కనిపించాలి కదా. ఇదెవరు? కాలేపు మనోజ్. కాలేపు మనోజ్ అయితే మీరు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఆన్సర్ చెప్పకపోతే, ఇప్పుడు ఎదురుగా బోర్డు మీద ఉన్నాం అనుకోండి, బోర్డు మీద ఏదైనా మాట్లాడచ్చు. మీరు ఇక్కడ ఇలా కూర్చొని అసలు ఏం వింటున్నారో ఏంటో అన్నది అసలు ఏం అర్థం కావడం లేదు. ఇదెవడు ఇది చూడు, ఈ పేరు చూడు, జయంత్. జయంత్ ఎందుకు వీడియో కనిపించట్లేదు? ఆన్ చేయలేదు సార్. క్లాస్ లో ఉన్నాడా? ఎస్ సార్. మరి ఆన్ చేయమనండి. ఇప్పుడు ఇది ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ 1.0 ఉన్నది ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉన్నదంటే అంతసేపు ఆలోచిస్తారండి. ఏ ఇంటర్వెల్ ఉంది? 1 to 2. ఎలిమెంటరీ స్కూల్ స్టూడెంట్ అడిగినా చెప్తాడు 1 to 2. మొత్తం 60 మంది ఒక్కసారి చెప్పండి. 1.2 అన్నది ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉన్నది? 1 to 2 సార్. 1.4 ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉంది? 1 to 2 సార్. 1.8
1 to 2, sir. 1 to 2, sir. 1 to 2, sir. 3.5, 3 to 4, 3 to 4, sir. 4, sir. 3.5, 0 to 1, sir. 0 to 1. minus 2.9, Minus 2, 2 to minus 2 minus to 3, minus sir. 3. Minus 2 to minus 3, sir. minus Minus 3.2, Minus 3 to minus 4. 3 to minus 4. మీరు అందరూ నెక్స్ట్ క్లాస్ చేయకుండా పర్వాలేదు, ఈ టాపిక్ అయినంత వరకు ఈ క్లాస్ లోనే ఉండండి. మాకు చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్. minus 2.7, Minus 2 to minus 3, sir. minus 0.8. 0 to minus 1, sir. 0 to minus 0 to minus ఇప్పుడు 1, sir. కంటిన్యూగా శాంపుల్ వాల్యూస్ అన్ని ఒక 8 ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. 8 చెప్పండి. 1.2, నెక్స్ట్ 1.4, 1.4, 1.8, 3.5, minus 0.8 కదా. ఇవి ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్ వాల్యూస్ అన్నది ఏ వాల్యూ రావడానికి అవకాశం ఉన్నది? -4 కి +4 కి మధ్యలో ఎక్కడైనా రావచ్చా? సే సార్ నా Yes, sir. -4 కి +4 కి మధ్యలో రావచ్చు. ఎన్ని ఉంటాయి పాసిబుల్ వాల్యూస్ కి? -4 కి +4 కి పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంటాయి, అంతేనా? Infinity, sir. ఇప్పుడు ఆ ఇన్ఫినిటీ పాసిబుల్ వాల్యూస్ నుంచి ఫైనైట్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ మార్చడానికే క్వాంటైజేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ క్వాంటైజేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా వినండి. ఈ suppose you take any sampled value, that sampled value is approximated to the nearest quantization level. ఇక్కడ nearest quantization level అంటే suppose 1.2 lies in the 1 and 2 కదా, 1 కి 2 కి మధ్యలో ఉంది. Then 1.2 is approximated with mid value of that interval. The sampled value will be approximated to the mid value of the interval in which that lies. మరొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నానండి. The sampled value is approximated. The sampled value is approximately mid value of the interval in which that lies. Observe that the sampled value is approximated to the mid value of the interval in which that sample value exists. అంటే తెలుగులో చెప్తా చూడండి. శాంపుల్ వాల్యూ ఎంత వాల్యూ రాని దాన్ని అప్రాక్సిమేట్ చేస్తున్నాం. ఎంతకి అప్రాక్సిమేట్ చేస్తున్నాం అంటే అది ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉంటుందో ఆ ఇంటర్వెల్ లోని ఆ మిడ్ వాల్యూకి అప్రాక్సిమేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్ గా నెంబర్స్ అడుగుతాను, ఆ నెంబర్ ఉన్న వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకే, నంబర్ 83 సార్ ఉన్నావా లేదా? 83. ఇప్పుడు 1.2 ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉందమ్మా? 1 కి 2 కి ఇంటర్వెల్ లో ఉంది. 1 కి 2 కి ఇంటర్వెల్ లో మిడ్ వాల్యూ ఎంత? సో 1.2 అనేది దేనికి మ్యాప్ చేస్తాం? ఏ వాల్యూకి అప్రాక్సిమేట్ చేస్తాం? వెరీ గుడ్. చెప్పు. సో 1.2 ఈజ్ అప్రాక్సిమేటెడ్ బై 1.5. నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ A3? ఉన్నాడా లేదా క్లాస్ లో? A3 సిఆర్ నువ్వు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటావు పేర్లు. A3 ఉందా లేదా? A4? లేదు సార్. A4 ఎవరు? బాలచంద్ర. బాలచంద్ర లైన్ లో ఉన్నావు లేదా? బాలచంద్ర, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటి నీకు? లెక్క సార్. లెక్కనా? ఎవరు మేడము? రమాదేవి మేడం. రమాదేవి మేడమా? వీటిది
ఏ ఫర్ ఎవరు Late, sir. 96 19. Present, sir. 96 చెప్పమ్మా 1.4 ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉంది 1 to 2, sir. ఇప్పుడు 1.4 is approximated to which value 1.5. ఓకే నువ్వే ఆన్సర్ చెప్పు 1.8 దేనికి అప్రాక్సిమేట్ చేస్తాం 1.82, sir. 2 కి అప్రాక్సిమేట్ చేస్తామా Yes, sir. ఎందుకు 1.8 ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉన్నది 1 to 2. 1 కి 2 కి మధ్యలో మిడ్ వాల్యూ ఎంత 1.5. మరి నువ్వు 2 ఎందుకు చెప్పావు 1.5 కన్నా ఎక్కువ ఉందని చెప్పాను, sir. 1 అనే కూడా మీకు ఏంటంటే 1 కి 2 కి మధ్యలో ఏ వాల్యూ ఉన్నా కూడా 1.5 కి అప్రాక్సిమేట్ చేస్తాం అర్థమైందా అందరికీ Okay, sir. Okay. what or may be the sampled value that sampled value is approximated to the mid value of that interval ఆ mid value కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు లేదంటే తక్కువ ఉండొచ్చు Okay, sir. ఓకే నెక్స్ట్ 3.5 is mapped to చెప్పండి అందరూ చెప్పాలి 3.5 0.5, sir. okay 3.5. 0.5 is approximated to 0.5. very good minus 2.9 is approximated to Minus 2.5. Minus 2.5. minus 2.5 minus 3.2 is approximated to Minus 3.5. minus 3.5 minus 2.7 is approximated to Minus 2.5. okay minus 0.8 is approximated to okay ఇప్పుడు చూడండి క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి టోటల్ గా క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఎన్ని వస్తాయి చెప్పండి 0 కి 1 కి మధ్యలో ఉన్నది అదొక లెవెల్ 0.5 1 కి 2 కి మిడ్ వాల్యూ 1.5 2.5 సో 8 వస్తాయి సార్ very good so the how many quantization levels that is generally represented with letter L is equal to 8 levels the quantization levels L is equal to 8 levels what are those levels minus 3.5 minus 2.5 minus 1.5 minus 0.5 plus 0.5 1.5 2.5 3.5 am I correct other than that ఈ క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఏంటంటే శాంపుల్ వాల్యూ ఏ రేంజ్ లో ఉంటే ఈ ఏ వాల్యూకి మ్యాప్ అవుతుంది అన్నది ఇదన్నమాట సపోజ్ శాంపుల్ వాల్యూ రేంజ్ 0 కి 1 కి మధ్యలో ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ మ్యాప్ టు 0.5 1 కి 2 కి మధ్యలో ఉంటే 1.5 2 కి 3 కి మధ్యలో ఉంటే 2.5 ఓకే -1 కి -2 కి మధ్యలో ఉంటే -1.5 -3 కి -4 కి మధ్యలో ఉంటే -3.5 లైక్ దిస్ సో ఇది ఇప్పుడు ఏంటిది శాంపుల్డ్ సిగ్నల్ కనిపిస్తుందా హలో Yes, sir. ఇప్పుడు పీపీటీ కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది. శాంపుల్ వాల్యూస్ అంటే చూడండి మనకి ఏంటంటే వచ్చాయి వరుసగా చెప్పండి వాల్యూస్ 1.2 1.4 1.8 3.5 0.5 minus 2.9 minus 3.2 minus 2.7 minus 0.8 ఇదే కదా శాంపుల్ వాల్యూస్ now these sample values are converted into these sample values are converted into weight కనిపించట్లేదు okay 1.2 is mapped to 1.5 1.4 is mapped to 1.5 1.8 is mapped to 1.5 3.5 is mapped to 3.5 like this so these values represent sample values these values represent quantization values these values represent quantization values so quantization ఇక్కడ చూడండి మనకి క్వాంటైజేషన్ సిగ్నల్ ఎలాగ వస్తుంది ఈ 1.2 అనేది 1.5 గా మారుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాంటైజ్డ్ సిగ్నల్
1.4 is converted into mapped into approximated by 1.5 volts like this. ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. After converting this sampled signal into quantized signal, the amplitude of quantized signal will be having infinite possible values or finite possible values. అది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫైనల్ క్వశ్చన్. ఫైనైట్ సార్. ఫైనైట్ ఎంత? ఫైనైట్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? 8 values. 8 వాల్యూస్. 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, minus 0.5, minus 1.5, minus 2.5, minus 3.5. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు? అంటే క్వాంటైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం, ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం the value of the signal will be equal to any one of the finite set of values, L quantization levels. L and 8 quantization, for example, ikkada 8 unnadi. At any instant of time, the value of the signal will be any one of the 8 quantization values. Either 0.5 avachchu, ledanటే 1.5 avachchu, 2.5 avachchu, like this. But ఇది digital signal kada? Am I correct or not? Digital signal kada? Yes, sir. కాబట్టి ఏ డిజిటల్ సిగ్నల్ అది? 8 array డిజిటల్ సిగ్నల్. అంతేనా? ఆఫ్టర్ క్వాంటైజేషన్ we will get 8 array డిజిటల్ సిగ్నల్. ఎందుకు? హౌ మెనీ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆర్ దే? 8 పాసిబుల్ వాల్యూస్. అదే క్వాంటైజేషన్ లెవెల్స్ ఎల్ ఉన్నది అనుకోండి, ఎల్ array క్వాంటైజేషన్ సిగ్నల్ అంటారు. ఓకే, వన్స్ యూ గెట్ క్వాంటైజ్డ్ సిగ్నల్, ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఏం లేదు, that quantized signal is converted into decimal to binary signal by using encoder. ఇప్పుడు ఎన్ని పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకి? 8 పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా? అంతేనా? am I correct అన్నా? For converting 8 possible values into binary, how many digits are required? 3 digits are required. Suppose two possible values ఉన్నాయి అనుకోండి. అయితే 2 or -2 or 2. ఒక సిగ్నల్ at any instant of time, that signal is having either -2 volts or +2 volts. -2 గానీ +2 గానీ అనుకోండి. అప్పుడు మనకి ఆ సిగ్నల్ ని ఈ వాల్యూస్ ని మనం బైనరీలోకి మార్చాలనుకుంటే -2 is represented with a binary number and 2 is represented with another binary number. Suppose it is represented with binary value 0 and it is represented with binary value 1. Then how many bits are required to convert two possible values? Two possible values convert చేయాలంటే 2 possible values ఉన్నాయి. 2 possible values. దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలంటే how many bits are required? చెప్పండి, ఎన్ని బిట్స్ కావాలి మనకి? How many logic bits are required? ఇక్కడ చూసారు కదా, 2 possible values convert చేయడానికి -2 is represented with logic 0 and 2 is represented with logic 1. అంటే 2 possible values convert చేయాలంటే how many bits are required? మళ్ళీ స్టార్టింగ్ కి వచ్చారు. 1 bit, sir. Only one logic bit, no? That logic bit either 0 or 1. Either 0 or 1. అయితే లాజిక్ బిట్ ఒకటే కదా, ఆ లాజిక్ బిట్ 0 అవ్వచ్చు 1 అవ్వచ్చు. అదే విధంగా మనకి 4 పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. -2, -1, 1, 1. 4 పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 4 పాసిబుల్ వాల్యూస్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే హౌ మెనీ బిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 2, sir. 2 బిట్స్. 2 లాజిక్ బిట్స్. అంటే 2 లాజిక్ బిట్స్ అనుకోండి. సపోజ్ A0 A1 అన్నది లాజిక్ బిట్స్ అనుకోండి. అయితే 0 0 అవుతుంది, 0 1 అవుతుంది, 1 0 అవుతుంది, ఆర్ 1 1 అవుతుంది. అంతే కదా? హౌ మెనీ లాజిక్ బిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ 2 possible values into a binary number? 4 possible values కదా. సో 2 bits are required. అదే n బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. హౌ మెనీ పాసిబుల్ వాల్యూస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్? 2 to the power of n. కాబట్టి ఇక్కడ 8 పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. 8 పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి
How many bits are required? 3 bits are required. Data 3 bits combination 0 0 0 గాని 0 0 1 గాని 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1. If 0.5 is the amplitude of the quantized signal, that 0.5 is converted into binary signal as a 0 0 0. అర్థమవుతుందా? 1.5 అనుకోండి 0 0 1 గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అదే 2.5 అనుకోండి 0 1 0 అవుతుంది. ఈ 8 పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, 8 పాసిబుల్ వాల్యూస్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఈ 0.5 ని డెసిమల్ లో బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి కదా, ఆ విధంగా మీరు ఆలోచించండి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, 0.5 ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ నంబర్ 000. అంటే పర్టికులర్ గా మీకు ఎక్కడైనా 0.5 వర్డ్స్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 000. 000తో కన్వర్ట్ చేస్తారు. అంటే మనకి రిసీవర్ లోని మనకి 3 జీరోలు వచ్చాయి అనుకోండి, అంటే దాని యాంప్లిట్యూడ్ అంతా 0.5 వర్డ్స్ గా అర్థం చేసుకుంటుంది. అదే మీకు రిసీవర్ దగ్గర 100 వచ్చింది అనుకోండి, దాని యాంప్లిట్యూడ్ అంతా -0.5 వర్డ్స్ గా అర్థం చేసుకుంటుంది. అదే మీకు 110 వచ్చింది అనుకోండి రిసీవర్ దగ్గర, -2.5 వర్డ్స్ రిసీవ్ అయిందని అర్థం చేసుకుంటుంది. ఓకే, లైక్ దిస్. So the encoder will convert these quantization levels into binary numbers. So after encoder we will have the numbers, that is purely digital binary digital signal. So this is about pulse code modulation. Okay, ఇక్కడికి క్లాస్ అయింది. మీరు ఇక ఇది కొంచెం రెస్పాన్స్ అవుతుండాలి, లేదంటే టీచర్స్ లైట్ గా తీసుకున్నారు అనుకోండి